Okay, Sananda. So good morning. How are you? Fine, huh? Okay. Are you CA Foundation or CMA Foundation? CA Foundation. Done. So my name is Naeem. I'm your law faculty and I'm qualified company secretary. Okay, thank you. So this is my introduction. Shall we start? New joining, Nana. What's your name? Bhargavi. From? Nujud. Okay, please. Do you know how many subjects are there in the CA Foundation? How many? Okay, Varma sir class is over, morning. Okay, how many subjects? 4 subjects, sir. What are they? Accounts, law, economics, QA. So QA is nothing but statistics and maths. Done. So 4 subjects, you just have how many months? 6 months, huh? You are going to write, in which attempt you are going to write? September. Yes or no? Yes, I'm going to active on it. So you are going to write in September. So 6 months. Okay. So I'm your law faculty. Now I'm going to say about how many subjects are there in the law. So which is more important and what is the weightage? In which chapter the student is going to focus more. So if you focus more in this particular chapter, that is more than sufficient. So everyone, if you can ask to your seniors or every person, those who are saying that in these 4 subjects, the technical subject and the toughest subject, they will say that this is a law subject. Am I right or wrong? So already existing students are there. Yes or no? So our intermediate students. So, but you just have, how many subjects are there here? Chapters, how many chapters are there? Total 7 chapters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In these 7 chapters, if you focused 5 chapters, you are going to get 60 plus. Our previous student, I can tell you that history, and our previous students, the person name is Hari Krishna, he scored 70 marks in law. 70 marks. Getting a 70 marks in law is not an easy task. Okay. So if you want to get 70 marks or 60 plus is nothing but exemption. Yes or no? So 60 plus is nothing but exemption, Nana. If you get 60 plus, so I can challenge you that those who are getting the next attempt, if you score 70 plus, I will give half month salary. Are you accepting this challenge? Any one of you here? Raise your hands. 1, 2, 60 plus 70, only 2. No, Nana, everyone will get. Done? Sir, how many chapters are there in this law subject? Only 7. Sir, any one of you from MEC background? MEC. Any one of you from MPC background? MPC. BIPC? CEC? Even though you are from MEC background, even though you are from CEC, MEC, HEC, this subject is new to everyone. So MEC student, do you have law subject? No. So accounts, QA, economics, you will be able to know some basic knowledge, but the law subject is entirely new to everyone. Okay? So, sir, maybe MPC background, so no, this subject is new to everyone, whether you are from MPC, BIPC, HEC, CEC, MEC. Done? So, shall we start? So, how many marks, Nana? This chapter, 100 marks. 4 subjects, 400 marks. In this 400, how many marks you need to get, sir? Aggregate 200. Pass marks, enta? How much? 40 marks. 40 marks is the pass mark. Exemption, aggregate 50. Okay.
So our agenda is 60 plus for every student. Okay, so even if you can ask to your seniors, sir, how to study law, they will say that the strategy is most important. Done? So how many chapters here? 7 chapters. So chapter number 1, please. What is chapter number 1? Indian regulatory framework. Indian regulatory framework. Sir, no, you are getting the updated materials. Okay, now already printing helpini, so you are getting the updated materials within 3 to 4 days. Very concise concept book within 130 to 140 pages. Very short notes. It's gonna be useful for September attempt. Okay, na? So what is the first chapter? Indian regulatory framework. Sir, this chapter contains 6 marks weightage. How many marks weightage? 6 marks weightage of this chapter. So in this chapter we are going to learn what is law, why we need to study law. I have one doubt regarding this. Sir, you are all CA, CMA na CS sir? CS students. It వచ్చేసి అక్షయ కొంచెం జరుగునా ఇటు వచ్చేసి. Are you CS student? Spandana, are you CS student? Yes. As every CS student, the core subject is accounting and taxation. Am I right or wrong? Yes or no? But why you need to study law, sir? Law core subject every useful ante company secretary, CS. But CA, the student's core subject is accounting and taxation. Why you need to study law? Vanilla. Okay. Sir, without knowing law, you cannot become the full-fledged chartered accountant. You cannot become the full-fledged chartered accountant. If you want to become the full-fledged chartered accountant, you must know about the basics of law. Not only company law, you need to know other laws, everything. Done? Okay. So this is the basics which we are going to learn. The weightage of this chapter is 6 marks. Okay, next. Second chapter. Nana. Jitendra, sorry. Spelling mistakes. Very good. Indian Contract Act 1872. This chapter plays the crucial role in law subject. Sir, if you want to get pass mark, how many marks you need to get, sir? 40 marks is the pass mark. The weightage of this chapter is 32 marks. How many? 32 marks. So 6, 32. Entanana 38. 2 chapters chesukuna on an average ga manam pass ayipotam. Just pass kavala manam. No, we need to get the exemption, half month salary. Gurtu pettukondi. Challenge accepted. Half month salary. 32 marks weightage and plays crucial role, and everyone, I can tell you that the previous your seniors, they are going to take the exemption, they are getting the exemption because of this chapter. And some people, they are taking the choice of this chapter. Those who take choice in this chapter, I can tell you that they are going to prepare the next attempt, definitely, without any doubt. Okay. So next, Sale of Goods Act 1930. This is 6 marks weightage. Sale of Goods Act 1930. So this Sale of Goods Act 1930, what is the weightage, sir? 20 marks. What is the weightage? 20 marks. Next, Negotiable Instrument Act, 14 marks. How many marks? 14 marks. Companies Act, 21 marks. Limited Liability Partnership, 6 marks. Indian Partnership Act, 20 marks. In accounts, how many chapters you have?
Accounts. Okay, more than you have 10 to 15 chapters you have, I think. Yes or no? But in this law, you just have only 7 chapters. In these 7 chapters, if you focused 1, 2, 3, 4, 5. Out of these 7 chapters, if you focused 5 chapters, you are going to get the 60 plus, damn sure. Damn sure. Okay? So any doubts? మీ సీనియర్స్ చెప్పుంటారు సార్ లా చాలా కష్టం, చాలా జాగ్రత్త ఫోకస్ చేసుకోండి చెప్పారా వచ్చేటప్పుడు? ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పే ఉంటాను నేను. అకౌంట్స్ యూ విల్ గెట్ ద ఎగ్జామ్షన్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దట్ అకౌంట్స్ యూ విల్ గెట్ ద ఎగ్జామ్షన్, ఎకనామిక్స్ యూ విల్ గెట్ ద ఎగ్జామ్షన్, QA you will get the exemption, law also you will get the exemption, but you need to prepare as per the strategy. If you prepare through strategy, you are going to get the 60 plus, no doubt about it. Okay, done. Name and మర్చిపోయాను. అభిరామ్. ఒకటి 5 times అడుగుతా, మర్చిపోతాను నేను. అభిరామ్. జితేంద్ర. అభిరామ్, లా కదా మన సబ్జెక్టు. బిజినెస్ లాస్. వాట్ ఈస్ లా? Nana, look, we are getting the concept book. Handwritten notes is must and should for this subject. Handwritten notes compulsory కావాల్సిందే. Are you maintaining the separate notes for this? Show me your books. You need to maintain 160 pages of minimum 160 pages of book you need for this subject. Yes, 160 pages. Because handwritten plays the crucial role. Handwritten notes plays the crucial role. Okay, so look. First, sir, ee roje kada sir class start. Why sir you are going to start the class today itself? ఎందుకు సార్ ఈరోజు కొంచెం చిల్ అవుదామా? జెత్తినా జితేంద్రనా? జితేంద్ర, చిల్ అవుదామా? స్టార్ట్ చేద్దాం క్లాస్. నా పేరు భార్గవి. స్టార్ట్ చేద్దామా లేకపోతే స్టార్ట్ చేద్దాం. వెరీ గుడ్. అంటే రేపే. సో చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ లా? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ఆల్రెడీ MEC ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్? లా, ప్రియా. సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ that should be followed by the people. Nanu law follow valanu. You need to follow law. Yes or no? My question. Jitendra, my question. Every person in India, including Prime Minister, including President, every person, they need to follow law. Must and should. My question. Answer is yes or no. Yes or no? Yes. Yes sir. Avuna? Okay. Done. Now look. Every person, there is no exception. There is one rule is there, sir. No excuse. Ignorance of law, no excuse. Ignorance of law, no excuse. So mandatorily every person must follow the law. Sir, what is law ante, sir? First, sir, if you want to write the chapter names, you can go through here. First, make an index. You can write the chapter name and weightage. Chapter number, name and weightage. No problem. New book maintain cheyandi. Already those who are existing students, you also must and should. You need to maintain the separate notes for this law. Vinla, where is your book? Old handwritten notes. So just chapter names రాసుకున్నాను and the weightage also.
out of 7 chapters, how many chapters you need to study? You need to study 7 chapters. But if you want to focus on just 5 chapters, if you focus on these 5 chapters, I can tell you that damn sure you are going to get the 60 plus without any doubt. Okay? At the end of July, your law subject will be over, I think so. I'm going to complete your entire syllabus within 4 months by taking daily regular classes. We are going to take the regular classes daily 3 to 4 hours. If you can take, it's going to be useful to complete subject within short time, within 4 months. And next 2 months, revision exams, study hours, khatam. Okay? So next. Where is existing notes, no? Vanilla? No. This is last attempt on our existing students, those who qualified, the person who got the 60s, 70s due to these handwritten books. Handwritten notes plays the crucial role. I'm telling you once again, please make your handwritten notes. I need the best handwritten notes. Those who prepare the best handwritten notes, remaining half salary again. Sir, salary best handwritten notes. Okay? Next. First, basics. I'm just going to tell you about the basics. What is law? Set of rules and regulations that should be followed by the people or every person or the society. So that is called law. What is rules and regulation? Who is going to impose the rules and regulations? Government. Rules and regulations. For example, I am the faculty. నేను ఇక్కడ faculty కదా. నేను చెప్పింది మీరు వినాలా లేదా? వినాలా? ఓకే, వింటారా? సో నేను ఏదైతే చెప్పానో మీరు ఫాలో అవుతారా లేదా? ఎస్. లైక్ వైజ్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే చెప్పిందో ఎవ్రీ పర్సన్ ఫాలో అవ్వాలా లేదా? సో ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్, దీస్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంపోజ్డ్ బై ది గవర్నమెంట్. ఓకే, సో మేక్ యూ నోట్ దట్ వాట్ ఈస్ లా సార్? లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెట్ అంటే గ్రూప్, సో మెనీ లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సెకండ్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జితేంద్ర, ఓకే సారీ జితేంద్ర. సో జితేంద్ర మీద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ అప్లికబుల్, ఎస్ ఆర్ నో? సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ అప్లికబుల్, ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ హీ స్టార్టెడ్ పార్ట్నర్షిప్, సో పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ఈస్ అప్లికబుల్, ఎస్ ఆర్ నో? అవునే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తను మర్డర్ చేశాడు, ఎగ్జాంపుల్ ఫీల్ అవ్వద్దు, మర్డర్ చేస్తే తన మీద ఏం లేదు మన జితేంద్ర మంచోడు వదిలేద్దాం అంటారా? లేదు కదా. పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్ కోడ్, సో ఎవ్రీవన్ దోస్ హూ డవ్ మర్డర్, రేప్, థెఫ్ట్ ఎక్సెట్రా మినిమం జైల్ ఉండాలా లేదా? ఎస్. కూర్చున్నాను. సో ఒక పర్సన్ మీద ఓన్లీ ఒక యాక్ట్ అప్లికబుల్ అవుతా? నో. సో ఎవ్రీ పర్సన్, ఒక్కొక్క పర్సన్ మీద అన్ని యాక్ట్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. సో దానికి అందుకోసం ఏమన్నారు సార్ అంటే సెట్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ that should be followed by the people or society that is going to imposed by the government. Okay, so make a note that.
ఓకే. సో స్టోరీ చెప్తా చూడండి అన్న. మా ఫ్రెండ్ తను ఓన్ ప్రాక్టీస్ పెట్టుకున్నాడు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సిఏ. సో మాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ చాలామంది 10 to 15 మెంబర్స్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ సిఏ క్వాలిఫైడ్స్. సిఏ క్వాలిఫైడ్ అయితే అతని దగ్గర ఒక క్లయింట్ వచ్చారు. ఒక స్టోరీ జాగ్రత్త వినండి. లా ఎందుకు చదవాలి సార్? మా కోర్ సబ్జెక్ట్ అకౌంటింగ్ అండ్ టాక్సేషన్. యూ ఆర్ సేయింగ్ దట్ అవర్ కోర్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ అండ్ టాక్సేషన్, బట్ వై వీ నీడ్ టు స్టడీ? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ అంటే, ఐ విల్ టెల్ యూ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద రియల్ లైఫ్ స్టోరీ. సో మా ఫ్రెండ్ సిఏ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ పెట్టుకున్నాడు. ప్రాక్టీస్ పెట్టుకున్న తర్వాత తన దగ్గర ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు. క్లయింట్ వచ్చి, సార్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలి, సో ఫలానా డీటెయిల్స్ చెప్పాడు. చెప్తే ఓకే సార్ నేను చేస్తాను వితౌట్ ఎనీ డౌట్. ఓకే సార్, మా కంపెనీలో డైరెక్టర్ని అపాయింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. సో కెన్ ఐ గెట్ ద లీగల్, అంటే ఎవరిని అపాయింట్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద లీగల్ కంప్లైన్సెస్ ఏంటి, సో వాట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దిస్ కంపెనీస్ యాక్ట్ గురించి, బికాస్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ అని అంటే, మా ఫ్రెండ్ ఏం చెప్పాడు సార్ అని అంటే, అవునా సార్, లుక్ ఐఎమ్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. I don't have that much awareness about the law. I just have only awareness about the accounting and taxation అని చెప్పేశాడు. చెప్పేస్తే అప్పుడు ఆ క్లయింట్కి ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి మీరు? జనరల్గా ఇతనికి ఏం తెలియదు అనిపిస్తుంది, అవునా కదా? జనరల్గా బేసిక్ ఎవరైనా అదే అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ డే ఓకే సార్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ వస్తా సార్ అని వెళ్ళి ఇంకొక క్లయింట్ మా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వస్తున్నాడంట. ఎందుకు? దీని గురించే, అకౌంటింగ్ అండ్ టాక్సేషన్ రిలేటెడ్ చెప్దామని, వర్క్ ఇద్దామని వస్తుంటే ఎగ్జిస్టింగ్ క్లయింట్ ఎవరైతే వచ్చాడో అతను ఏం చెప్పాడు సార్ అంటే, నాన్న అతనికి ఏం తెలియదు, మొన్న నేను వెళ్ళి అడిగాను, ఒక సజెషన్ ఇవ్వండి, నేను మా ప్రైవేట్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను, నేను డైరెక్టర్ని అపాయింట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను, దానికి లీగల్ కంప్లైన్స్, వాట్ ఆర్ ద లీగల్ కంప్లైన్సెస్ అబౌట్ ద డైరెక్టర్ అని అంటే అతను చెప్పలేదు, అతనికి ఏం తెలియదు అని అంటే, ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లయింట్ వస్తాడా? అక్కడ అటు నుంచి వచ్చాడు, అట్నే పంపించేశాడు. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్. అందుకోసం మీరు ఏం నేర్చుకోవాలి? లా నేర్చుకోవాలి. అంటే క్లయింట్ రావడానికి కోసం, క్లయింట్ వెళ్ళకుండా ఉండాలి అని అంటే మీరు ఏం నేర్చుకోవాలన్నా? లా నేర్చుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ అబౌట్ ద స్టోరీ, దిస్ ఈస్ ద రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సార్, ఓకే, లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ నాన్న? సెట్ ఆఫ్ rules and regulations that should be followed by the society, that is law. Sir, who has an authority to make the law? Okay sir, law follow avvali. Okay, law follow avuthu. Sir, law prepare chese right authority evarku undi? Who has an authority to make the law? Girls cheptaru. Vanilla, constitution. Next, Spandana. Next, sir, who has an authority to make the law ante Constitution of India law article 245. ఆర్టికల్స్ తెలుసా? ఆర్టికల్స్ అంటే న్యూస్ పేపర్లో వచ్చే ఆర్టికల్స్ కాదు నాన్న. నో, ఆర్టికల్స్ దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. రైట్ టు ఓట్, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, రైట్ టు ఫ్యాట్, ఇవన్నీ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా దే హ్యాస్ దే ఓన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. So in this article 245, it was saying that parliament and state assembly or state legislature, these two persons, they has a authority to make the law. These two persons only has a right to make the law. Parliament తెలుసా? ఎవరుంటారన్న పార్లమెంట్లో? ఎంపీస్, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. స్టేట్ అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేస్ కదా. పర్లేదు నన్ను, ఇప్పుడే కదా బేసిక్, అన్నీ తెలియాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? ఏంది? అన్నీ తెలిస్తే నువ్వు అక్కడ ఎందుకు? నేను ఎందుకు ఉన్నాడా? నీకు తెలియదు చెప్పడానికి నేను, నువ్వు ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అన్నీ తెలియాలని రూల్ ఏం లేదు, మనం నేర్చుకోవడానికి వచ్చాం. ఫీల్ అవ్వద్దు, నేర్చుకోండి. సార్, ఆర్టికల్ 245 ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దాట్ హూ హ్యాస్ అన్ అథారిటీ టు మేక్ ద లా సార్ అంటే ఓన్లీ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ అసెంబ్లీ. పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ అసెంబ్లీ. ఓకే, సో పార్లమెంట్ అంటే ఏంటి సార్? చూడండి ఒకసారి. సో దిస్ ఈజ్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్, విచ్ ఈస్ గోన్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్
CA and CMA students for the law subjects exclusive. Okay. So who has an authority to make the laws in India? Under Article 245 of the Constitution of India says only Parliament and State Assembly only has a right to make the law in India. Vanilla, do you have a right to make the law? No, na? Yes or no, na? Do you have a right to make the law? Do you have a right to make the law? No. Only the person, only the Parliament and State Assembly, only these two persons has the right to make the law. Are you clear? Yes. So can I say that indirectly these laws are going to make by the people, public, avuna kada? Parliament lo evaru untaru nana? MPs. Aa MPs ni elect chesedi evaru? Maname kada. So indirect ga who is going to make the law? Maname. Okay. So look, Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha means upper house. Sir, Lok Sabha upper house kaadana, lower house adi. Upper house endante Rajya Sabha. Chundana, Lok Sabha. So Lok Sabha MPs ఉంటారు, means these people are elected by the people directly. So member of Parliament, so elected by people. Next, Rajya Sabhalo enduku evaru untaru sir ante దాంట్లో కూడా MPs ఏ ఉంటారు, but these are elected by the MLAs of the respective state. For example, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో 15 members MLAs ఉంటాయి. For example, 15 members. In these 15 members MLAs, they are going to elect this person as a MP, Rajya Sabha MP. ఓకే. సో రాజ్యసభలో ఎవరు సార్ ఉండేది సార్ అంటే ఎంపీసే ఉంటారు, బట్ ఆ ఎంపీస్ని ఎవరు సార్ ఎలక్ట్ చేసేది అని అంటే MLAs, దోస్ హు ఆర్ ఇన్ ది అసెంబ్లీ. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద లోక్సభలో ఎవరు ఉంటారు సార్ అంటే డైరెక్ట్లీ దే ఆర్ ఎలక్టెడ్ బై ది పీపుల్. ఓటు ఉందా మీకు? లేదా? ఇప్పుడు వస్తుందా ఓటు? వస్తుంది. ఆర్ యూ క్లియర్? భార్గవి ఓకేనా? కన్ఫ్యూజన్ ఏమైనా ఉందా? లేదా? ఓకే. నెక్స్ట్ స్టేట్ అసెంబ్లీ. సార్ స్టేట్ అసెంబ్లీలో కూడా 2 ఉంటాయి సార్. వన్ ఈజ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. సో దాన్ని ఏమంటాం సార్ అంటే విధాన్ సభ అండ్ విధాన్ పరిషత్. విధాన్ సభ అండ్ విధాన్ పరిషత్. వీ కెన్ సే దట్ ద లోవర్ హౌస్ అండ్ అప్పర్ హౌస్. దీస్ CBN, అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ CM, CBN సార్, అవునా కదా? సో దీస్ మెంబర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు సార్ అంటే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. People directly or elected these MLAs. People directly they are going to appoint these MLAs. In case of legislative council, దాన్ని ఏమంటాం సార్ అంటే విధాన్ పరిషత్, అప్పర్ హౌస్. దిస్ ఈస్ నామినేటెడ్ పోస్ట్స్ అంటాం. వినే ఉంటారు మీరు. డూ యూ హోర్డ్ అబౌట్ ది నామినేటెడ్ పోస్ట్? వినలేదా? నోనా? ఓకే. సో MLCs నామినేటెడ్ పోస్ట్స్ అంటాం. అంటే దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అపాయింట్ ది పీపుల్ అపాయింట్ చేయరు వాళ్ళు. సో ద గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇప్పుడు రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సార్ అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు అపాయింట్ దీస్ MLCs. డన్. సో వన్ మోర్ థింగ్ ప్లీజ్. వాట్ ఈస్ లా? సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దట్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై ది పీపుల్ ఆర్ సొసైటీ. ఓకే. సో సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ సెట్ అంటే గ్రూప్. సో మెనీ లాస్ వీ నీడ్ టు బి కంప్లై. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సార్, హూ హ్యాస్ అన్ అథారిటీ టు మేక్ ద లా? సార్, హూ హ్యాస్ అన్ అథారిటీ టు మేక్ ద లా? Only Parliament and State Assembly. Under which article, sir? Article 245. Article 245. So this is the first chapter of Indian regulatory framework. This is what we are going to discuss in first chapter. Are you clear? Next. Done. The most important topic, the Constitution of India. ఒకసారి రాసుకున్నాను ఇది కూడా. So the online students, if you have any doubts, you can ask me in the comment box. I am here to solve your doubts.
సో టిల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అవర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ అనౌన్స్ ఒకసారి ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా మనం యూట్యూబ్ లైవ్ వెళ్దాం. ఓకే, డన్. ఎనీవన్ నో మలయాళ, ఒరిస్సా, చెన్నై? For CA Foundation Business Laws, you are going to get 3 books. One is concept book, second one is workbook, and the third one is my handwritten notes. Okay, these 3 books are sufficient. మన 2 pens మెయింటైన్ చేయండి, బాగుంటుంది, కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఒక పెన్ అయితే కొంచెం బోరింగ్ ఫీల్ అవుతాం. ఓకేనా? 2-3 పెన్స్ ఉంటే గర్ల్స్ని చూసి నేర్చుకోండి. ఎగ్జామ్లో మన రన్నింగ్ నోట్స్ కదా ఇది. పెన్ లైట్ తీసుకురా. చూడండి, ఇలా ఉంటుంది మన హ్యాండ్ రైటన్ నోట్స్. డయాగ్రామ్స్ ఈ ఓకేనా? ఇలా So are you done with this? Shall we start the next topic? No, no? Okay. నా హ్యాండ్ రైటింగ్ అర్థమవుతుందా? ఓకే, డన్. What is law? Set of rules and regulations that should be followed by the people or society. Second one, who has an authority to make the law, sir? Parliament and State Assembly. Who is giving an authority to make the law? Under which article? Article 245. Article 245 of Indian Constitution. It was telling you that so only Parliament and State Assembly. So Parliament talks about the central, State Assembly talks about the respective state. These two only has a right to make the law. That's it. Done? Okay. Sir, directly they are making the law. Indirectly, who is making this law? Indirectly, maname kada law chesedi. If you not appointed the MLA, if you not appointed the MP in the Parliament or State Assembly, they has an authority to make the law, na? No. So what is the process? ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకేనా? థర్డ్, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. భార్గవి తెలుసా కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా? డూ యూ నో అబౌట్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా? ఏంటి చెప్పినాను? ఫస్ట్ నాదొక
1 minute. ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, ఐ వాంట్ రాంగ్ ఆన్సర్స్. నాకు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కాదు కావాల్సింది. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎనీథింగ్, మీ దగ్గర నుంచి నేను ఏమి యాక్సెప్ట్ చేస్తాను సార్ అంటే, నేను మీకు నేర్చుకోవడానికి అది వచ్చింది, తెలిసినా తెలియకపోయినా ఏదో ఒకటి చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. ఆర్ యూ క్లియర్? ఏదో ఒకటి చెప్పడానికి ట్రై చేయండి అన్న. అదే తెలియకుండా అలాగే కూర్చున్నారు అనుకోండి, ఏం చేయలేము మనం. తెలిసినా తెలియపోయినా సంథింగ్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నో అవుట్ ఆఫ్ 100%, 0.1% తెలిసినా కానీ చెప్పండి. ఓకే, డోంట్ ఫీల్ షై. సో వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా? ఏదో ఒకటి చెప్పేసి ధైర్యంగా. ఓకే, చూసారు చెప్పేసింది, ఏం తెలియదు సార్. అలా అది కూడా ఆర్ట్, అది కూడా రావాలి చెప్పడానికి. ఓకే, వెనిలా సార్. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా మనం 26th January రిపబ్లిక్ డే చేసుకుంటాం కదా, ఎందుకు? చాక్లెట్స్ కోసం బేసిక్గా అందే కదా. మనం 8th, 7th, 8th, 9th ఇంక్లూడింగ్ ఈవెన్ మనం 10th వచ్చిన దాకా కూడా మనకేం తెలుసా? తెలియదు. సో వై వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలబ్రేట్ ది రిపబ్లిక్ డే? Because the constitution has came into the force on that 26th January 1950. Okay na? Yes. So in this constitution, constitution of India, who has దీంట్లో ఏముంటాయి సార్ అంటే రైట్స్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ టు ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా రైట్ టు ఓట్. When you are getting 18 years, do you have a right to vote? Yes or no? Yes sir. Who has given you that right? Constitution. Right to education. Who has given you that right? చదువుకున్నావు కదా, ఆ రైట్ ఎవరు ఇచ్చారు నీకు? కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ రైట్ నాన్న. చూడండి ఒకసారి, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, సిఓఐ అంటే షార్ట్ కట్ నాన్న, నాకు ఎక్కువ రాయటం కొంచెం బాధ. Constitution of India was adopted on 26th November 1949. అంటే adopted అంటే సార్, this is not came into the force, but it came into the force. ఇది ఎప్పుడు applicable సార్ అంటే came into the force on 26th January 1950. Then we are going to celebrate the Republic Day. సార్ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇట్స్ గోనా బి టేక్ 3 years పట్టిందండి సార్. ఐ డోంట్ నో ద కరెక్ట్ ఇయర్. సో హౌ మెనీ ఇయర్స్? 18 months. 18 months sir. 2 years, approximately 2 years. Okay, so it's going to be take more than 2 years to complete this what? Constitution of India. So my question is that who has wrote this constitution? Who has write the constitution? కాన్స్టిట్యూషన్ రాసింది ఎవరమ్మా? అందరు ఏమనుకుంటాం సార్ అంటే హూ హ్యాస్ రాట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఎవ్రీవన్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. Yes or no? Sir, under the drafting committee, Dr. B.R. Ambedkar is the drafting committee chairperson. Drafting committee chairperson, but in the handwritten, the who wrote the constitution is nothing but the person name is Dr. Prem Bihari Narayan. Dr. Prem Bihari Narayan, he wrote the constitution under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar, because Dr. B.R. Ambedkar is the drafting committee chairperson on that particular time. Okay na? Are you clear? Done. Sir, every country has their own constitution, huh? Yes or no? No. India has their own constitution. England, our enemy country Pakistan, every country has their own constitution. But entire world, the biggest constitution is India. But we are not going to follow the rules and regulations. Untaanu unte man follow mante. Point number 1. So point number 2. So constitution, we have made the constitution, but with the reference of Britishers. Maximum. So కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా మనం డ్రాఫ్ట్ చేసాం కదా సార్, అది ఎవరి రిఫరెన్స్ ద్వారా డ్రాఫ్ట్ చేసాం సార్ అంటే ఇంగ్లాండ్, బ్రిటిషర్స్ ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషన్ ఉందో దాన్నే మనం ఏం చేసాం సార్ అంటే అడాప్ట్ చేసుకొని మోర్ ఆర్ లెస్ 70 to 80%. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఇందా చేద్దాం 1872. 1872 is nothing but before independence or after independence? Before independence, yes or no? Even though now we are following that act, even though till now 2026 April 1st we are following the Indian Contract Act.
without any modifications. Okay, so more or less our constitution is nothing but we have taken from the Britishers only. Next, sir, Chonana, Constitution of India was adopted on 26th November 1949. So Constitution of India came into the force. When it is came into the force? 26th January 1950. So from that date onwards we are going to celebrate the Republic Day. Okay, now handsome. Next, who has wrote the Constitution, sir? Dr. Prem Bihari Narayan. Written, who has written the Constitution? But under the whose leadership he has wrote the Constitution, sir? Under Dr. B.R. Ambedkar. Under Dr. B.R. Ambedkar. Are you clear? Next. Tarvat raskosna spandana. First, Vinesi Tarvat. Sir, it is considered as a mother of all the laws. So, mother of all the laws. How? Mother of all the laws. How? Is statement correct or wrong? Sir, look, if I want to prepare, so government, the parliament answer and a new bill introduced the example. This is not the real, I'm just telling you an example. So parliament new bill introduced parliament law, so the ministers central ministers or member of parliaments, they are going to introduce the new bill regarding the education. Sir, less than 15 years, so everyone, a rule the right to education law, every person need to be educated. But our rule ni తీసేస్తున్నారు. ఆ bill introduce చేస్తున్నారు parliament లో. Example, can they do so? Yes or no? చేయొచ్చా లేదా? Constitution of India law, Constitution of India, in the Constitution of India, that was clearly saying that right to education for every person, those who below the 15 years. But there are new bill is introducing by the parliament. New bill is introducing by the parliament. What that bill, sir? Below 15 years, you can do whatever you want, but if you want to study, you can study. If you want to do any other thing, anything you can do. If you want to do alcohol, something, anything you can do, because this right is, we are going to remove from the articles. Can they do so, yes or no? Sir, that is the reason. Look, it is a supreme of all law. It has overriding effect on all other law. Even though the parliament has bring the new act regarding the education, so below 15 years, must and should every person need to be educated. So which is prevail, sir? Constitution prevail, law prevail. Constitution prevail, law prevail. Constitution is prevail. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే చెప్పిందో అదే ఫాలో అవ్వాలి తప్ప లా అనేది ఏదైతే పార్లమెంట్లో పాస్ అయిందో అదేంటి సార్ అంటే వాయిడ్, అది వాయిడ్, వీ కెనాట్ బి ఫాలో దాట్. సో ఎనీ పర్సన్ దోస్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్, సో పార్లమెంట్ ఆర్ స్టేట్ అసెంబ్లీ, దీస్ టూ హ్యాస్ ఎ రైట్ టు మేక్ ద లా. So in this particular case, if they are going to prepare the law, if they are going to make the law, they will take the reference first from the Constitution of India. So right to education, so they are going to make the new bill. First they will refer the Constitution. Less than 15 years, everyone should be educated. Okay. On this basis, they are going to make the law. Okay. So first, any parliament or state assembly, if they are making any law, first they will take the reference of Constitution of India, because this is mother of all the laws. If any law which is passed by the parliament or state assembly beyond the constitution viruddhanga వ్యతిరేకంగా గనక ఒకవేళ పాస్ అయితే ఏంటి సార్ అంటే that act is void. Constitution is prevailed. Are you clear with this? Any doubts? No. So first, Constitution of India. So when it is came into the force? 26th January 1950. Sir, who has drafted the Constitution? Who has wrote the Constitution, sir? Dr. Prem Bihari Narayan. Okay. Under whose leadership, sir? Dr. B.R. Ambedkar. Next, can I say this is the mother of all the laws? So before making any act, before passing any bill, so the government is going to, the parliament or state assembly, first they will take the reference of the constitution. Then afterward they will prepare the bill. Are you clear? Sir, in case of law and constitution, if law, which is the law which is passed by the parliament, that is what, sir? Prevail, which is prevail? Constitution of India na or
law which is prevail, sir? Constitution of India is prevail. Are you clear? Done. Chundana. What is articles? So this Constitution of India contains what, sir? Articles. Am I right or wrong? ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా ఆర్టికల్స్ ఉంటాయని. ఆర్టికల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మీ ఫండమెంటల్ రైట్స్, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, రైట్ టు ఓట్, ఇవన్నీ దేంట్లో ఉంటాయి సార్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంటాయి. ఒరిజినల్లీ వెన్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ద ఫోర్స్ 1950లో, 1950 నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అది 1950. నిజం బాబు. హౌ మెనీ ఆర్టికల్స్ సార్? 395 ఆర్టికల్స్ అండ్ 8 షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. But now currently how many articles, sir? 470 articles. These 470 articles has been divided into 25 chapters and it contains 12 schedules. 12 schedules. Look, 470 articles. 470 articles are nothing but these 470 fundamental rights or any other, the right is given by the Constitution to the citizen of India. Are you clear? అర్థం కాలేదు చెప్తా. సో 470 ఆర్టికల్స్. ఆర్టికల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మీ ఫండమెంటల్ రైట్స్, మీ ఫండమెంటల్ రైట్స్. బట్ దీస్ షెడ్యూల్స్, కంపెనీస్ యాక్ట్ ఎవరు ఉన్నారు? ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్ మీరు, నేను కంపెనీస్ యాక్ట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఉన్నారా? సో కంపెనీస్ యాక్ట్లో హౌ మెనీ సెక్షన్స్ ఆర్ దే? 470 సెక్షన్స్. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్టికల్స్ గుర్తుండవు సార్. ఆర్టికల్ గుర్తులేవు సార్. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ అంటే, సో యూ కెన్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్. కంపెనీస్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి ఉందన్న మనకి. వెయిటేజ్ ఎంత కంపెనీస్ యాక్ట్? 21 మార్క్స్. ఆ 21 మార్క్స్లో 470 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ 470 సెక్షన్స్ గుర్తుండదు కదా ఆర్టికల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఏంటి అనేది. సో 470 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి? 470 ఆర్టికల్. దాంట్లో ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి? 7 షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. షెడ్యూల్ సార్, షెడ్యూల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆర్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ఎంఈసీ స్టూడెంట్ మీరు ప్రిపేర్ చేయాలి. ఎవ్రీ కంపెనీ మస్ట్ ఫాలో ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ. ఎస్ ఆర్ నో? సార్ హౌ దే నీడ్ టు ఫాలో సార్ అంటే యాజ్ పర్ ద షెడ్యూల్స్ గివెన్ బై ది గవర్నమెంట్, యాజ్ పర్ ద యాక్ట్, కంపెనీస్ యాక్ట్. అర్థమవుతుందా? సో షెడ్యూల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ద ప్రొసీజర్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ది గవర్నమెంట్, దట్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై ది పీపుల్. ఆర్ యూ క్లియర్? సో మేక్ ఏ నోట్ దట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటన్నా మీకు? ఎకనామిక్సా? ఓకే. సో ఈరోజు ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుందాం. సో ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ So first chapter only just 6 marks. 6 marks. How many marks? 6 marks. So tomorrow I will show you our new concept book. Rep concept book నేను చూపిస్తాను. కాన్సెప్ట్ బుక్ ఉంటే హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ రాయరు, అది మెయిన్ ప్రాబ్లం. కానీ బట్ రాయాల్సిందే. హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఇస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. దెర్ ఈజ్ నో ఎక్స్క్యూజ్. సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత 1 minute 1 second. ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా. ఆ బుక్ ఇటీ నన్ను చెప్తా. జస్ట్ పైన చూడండి, ఇక్కడ రాసుకోండి పైన. నేను ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తా, అది కరెక్టో కాదో చూడండి. ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా, నో ఎక్స్క్యూజ్. Ignorance of law, no excuse. What is this statement? Can anyone please explain this statement?
బాబు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఈ స్టేట్మెంట్ని. ఇది కరెక్టా కదా? కెన్ ఐ సే దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఆర్ యూ ఎందులో కరెక్టా రాంగా? కరెక్టే. హౌ? ఐ జస్ట్ వాంట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అర్థమైందా? ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా నో ఎక్స్క్యూజ్. ఎలా? సో నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. నీకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉందా? లేదు కదా? ఓకే సార్, బైక్ వచ్చా? బైక్, స్కూటీయా, పెద్ద అన్నీ వచ్చా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీఎస్ ఎక్సెల్ వేసుకొని నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కలిసి వెళ్తుంటే ట్రాఫిక్ రెడ్ సిగ్నల్ పడింది అన్న. రెడ్ సిగ్నల్ పడింది. ఏం చేయాలంటే రెడ్ సిగ్నల్ పడితే ఏం చేయాలి? స్టాపేనా? ఎస్, స్టాప్. నీకు తెలియదు, ఆ విషయం తెలియదు నీకు. ఎందుకు సార్ అంటే 7th క్లాస్ 8th క్లాస్లో ఎవరైనా చెప్పారా? అవి చెప్పరు కదా. 7th క్లాస్ 8th క్లాస్లో A+B² ఫార్ములాలు, A+B² ఫార్ములాస్ ఇయే. కానీ లైఫ్లో ఉపయోగపడతాయి అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ నో అనుకో, అది సెకండరీ. సో ఎక్సెల్ బైక్ వేసుకొని ఒక హీరో రేంజ్లో, ఎందుకు? పక్కన ఎవరున్నారు? వాళ్ళని చూసి ఉంటారు కదా, కామన్ కదా. వాళ్ళని చూసి ఏందో పల్సర్ బైక్ లాగా వెనకాల నుంచి ఏందన్నా గ్యాస్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎక్సెల్ బైక్ వేసుకొని ట్రాఫిక్ లైట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకా స్టైల్గా రెడ్ సిగ్నల్ పడింది. రెడ్ సిగ్నల్ పడంగానే జతేంద్ర ఏమన్నాడంటే, పోనీరా ఏం కాదు, పోనిచ్చు. మీకు తెలియదు రెడ్ సిగ్నల్ పడితే ఆగాలి, గ్రీన్ అంటే వెళ్ళిపోవాలి అని తెలియదు మీకు. సో నేను ఎవరన్నా ట్రాఫిక్ పోలీస్, నేను వచ్చి మిమ్మల్ని పట్టుకొని ఏంటన్నా రెడ్ సిగ్నల్ పడింది, మీకు సెన్స్ లేదా, కామన్ సెన్స్ లేదా, అందరూ ఆగారు కదా అని నేను అడిగా. నా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి మీరు తర్వాత. సో అయితే మీరు, సార్ సారీ సార్ మాకు తెలియదు రెడ్ సిగ్నల్ పడితే ఆగాలని, మాకు ఇప్పుడు దాకా తెలియదు సార్, మాకెవరు చెప్పలేదు సార్, సో వీ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ అని మీరు చెప్పగలనే. ఓకే, మీకు తెలిసినా తెలియపోయినా ఏం పే చేయాలి? ఫైన్ పే చేయాలా లేదా? అదేంటి మీకు తెలియదు కదా. ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా అంటే రెడ్ సిగ్నల్ పడంగానే మీకు ఆగాలి, తెలీదు. ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా, దెర్ ఈజ్ ఎక్స్క్యూజా? పాపం పోనీ నాన్న తెలీదా, ఈసారి నుంచి అలా చేయొద్దున్నాను అని పోలీసు వాళ్ళు పంపిస్తారా? లేకపోతే ఫైన్ కంపల్సరీ కట్టాల్సిందేనా? జతీంద్ర కట్టాలా లేదా? ఎస్. సో ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా, దెర్ ఈజ్ నో ఎక్స్క్యూజ్. దిస్ ఈజ్ ద కీవర్డ్. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకో. డన్? రాసుకున్నాను. Are you done with this? Just so the online students, if you have any doubts, you can ask me in the comment box. I'm here to solve your doubts. The class is going to be end 11
The next class, next class, economics, okay, economics. Sir, first day ni inni pages rapicharu sir meeru memendo ఫస్ట్ 2 days కొంచెం ఏదో నేర్చుకున్నాం, సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలి కదా మీకు. తర్వాత చిన్నగా నేర్చుకున్నాం. 4 months టైం మనకు చాలా సఫిషియంట్, సరిపోయింది. 2 months రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ సెట్ చెప్పినా కదా. 60+ కాదు 70 రీసెంట్ స్కోర్, హైయెస్ట్ స్కోర్ ఇన్ లా 70. సో ఇఫ్ యూ బీట్ అంటే నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ అటెంప్ట్కి మీరు దానికన్నా ఎక్కువ తెచ్చుకుంటే హాఫ్ మంత్ శాలరీ. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ మీకు కూడా నన్ను హాఫ్ మంత్ శాలరీ వెనిలా, ఓకేనా? బీ పాజిటివ్ బ్రో, వస్తాయి. మై హ్యూనో డోంట్ ఫియర్. Are you done with this? Shall we go into the next concept? Nokko beta, nokko. Let's revise what we have learned today. That's it. Any doubts in these 3 concepts what we have discussed? What is law, who has an authority to make the law, and the Constitution of India. In these 3 concepts, if you have any doubts, you can ask me. Any doubts? Canteen be active. Canteen ki veldam nanu, okay? Class అయిపోయిన తర్వాత be active. Okay, start. What is law? నేను ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి. లా ఎప్పుడు కూడా చదివితే లా రాదు. మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివిజన్ చేస్తేనే లా వస్తుంది. ఫ్రమ్ సిఏ ఫౌండేషన్ కానీ, సిఏ ఇంటర్ కానీ, ఎప్పుడైనా కానీ, ఏ సిఏ, సిఎంఏ, సిఎస్, ఏ కోర్స్ అయినా కానీ, ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ దాట్. సో లా ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే బై జస్ట్ స్టడీ చేస్తే కానీ రాదు. యూ నీడ్ టు మేక్ మల్టిపుల్ రివిజన్స్. ఓకే, సో డన్. సో వాట్ ఈస్ లా? ఎన్నిసార్లు చెప్తా సార్? ఇప్పటి నుంచి 2-3 సార్లు చెప్పించారు సార్. 15-20 టైమ్స్ కూడా చెప్పించిన రోజులు కూడా ఉంది. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివిజన్ చేస్తే ఏమైంది సార్ అంటే ఏమైంది, చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు. అవునా కదా? అది. ఆర్ యూ రెడీ? ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్, వాట్ ఈస్ లా? How many chapters are there in the CA Foundation Business Laws? What is your subject? Business Law. How many marks? 100 marks. Our agenda 70 plus. 70 plus. You want to beat your seniors ni beat cheyali. So 4-5 members ki exemptions vachinayi law lo previous ga 67, 64, 70. So chaala mandiki 50 above chaala mandiki vachinayi. So వాళ్ళని బీట్ చేయాలి. మీరు చేస్తారా? ఛాలెంజ్ యాక్సెప్టెడా? శాలరీ ఎంత? హాఫ్ మంత్ శాలరీ. నెక్స్ట్ హాఫ్ మంత్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్, బెస్ట్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ జూలై ఎండ్ నేను చూస్తాను. ఎవరైతే బెస్ట్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఉందో వాళ్ళకి హాఫ్ మంత్ శాలరీ. ఓకేనా సార్? నిజంగా ఇస్తారా లేదా? అగ్రిమెంట్ ఉందా? నా సైన్ చేయి. So what is law? A set of rules and regulations that should be followed by the people, nothing but society. That we can say that law. So who has an authority to make the law, sir? Parliament, State Assembly. Under which article? Article 245. So Article 245, it was clearly saying that the Parliament and State Assembly, these two persons only has a right to make the law. Done? Next, Constitution of India. So Constitution of India, when it is came into the force? 26 January 1950. Who has wrote the Constitution? Dr. Prem Bihari Narayan, under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar. Now currently how many articles are there? 470 articles. How many schedules are there? 12 schedules. These articles is going to define about your fundamental rights. So Constitution, can I say this is mother of all the laws? Okay, sir, what is the reason, sir? Before making any law, before making any bill in Parliament or State Assembly, first they will take the reference of the Constitution. So on that basis they are going to make the law. Okay, point number 1. Point number 2, sir,
విచ్ ఈస్ ప్రివైల్ సార్, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రివైలా ఆర్ లా విచ్ ఈస్ పాస్డ్ బై ది పార్లమెంట్ ఆర్ స్టేట్ అసెంబ్లీ ప్రివైలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినా కదా మీకు, ఏం చెప్పా, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుందన్నా, ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ద రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, బట్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ రిమూవింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ని తీసేసి సపరేట్ బిల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎక్కడ? పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ అసెంబ్లీలో. పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ అసెంబ్లీలో ఏం బిల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తుందన్న, ఎడ్యుకేషన్ రైట్ ఏదైతే ఉందో అది క్యాన్సిల్ చేస్తుంది. సో కెన్ దే డూ సో, ఎస్ ఆర్ నో? చేయొచ్చా చేయకూడదు? ఆన్సర్ ఈస్ నో, బికాస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ ప్రివైల్. కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ ప్రివైల్, law does not prevail. So that is the meaning of it has an overriding effect. So it is a supreme of all the laws. It has overriding effect on all other laws. All other laws. It has overriding effect అంటే అది ప్రివైల్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మన ఇంట్లో ఫాదర్ ఎంతమంది అన్న మీరు? నువ్వు, చెల్లి, ఫాదర్, మదర్, 4 members ఇన్ ఏ ఫ్యామిలీ. హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రివైల్? ఎవరి డెసిషన్ ఫైనల్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫాదర్ ఫస్ట్ నీ గురించి, మా అబ్బాయిని బీటెక్ జాయిన్ చేయాలన్నాడు. మిమ్మల్ని, నేమ్ నాన్న అభిరామ్, చెప్పినా కదా అభిరామ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేశారు సార్ అంటే, మా అబ్బాయిని బీటెక్ జాయిన్ చేయాలి అని ఒక కాలేజ్ వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడేసి సెట్ అయిపోయింది, మొత్తం డీల్ అయిపోయింది. అయిందా లేదా? అయింది. వాళ్ళ మదర్ ఏంటి సార్ అంటే, లేదు మా అబ్బాయి సీఏనే జాయిన్ చేయాలి, మా అబ్బాయి సీఏనే జాయిన్ అవ్వాలి. హూ హ్యాస్ అన్ ఓవర్ రైడింగ్ ఎఫెక్ట్? ఫాదరా? ఫాదర్ అయితే నువ్వు బీటెక్ జాయిన్ అవ్వాలి కదా. నువ్వు సీఏ జాయిన్ అయ్యావనంటే ఎవరు? హూ హ్యాస్ అన్ ఓవర్ రైడింగ్ ఎఫెక్ట్? ఎవరి డెసిషన్ ప్రివైల్ అవుతుంది? మదర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ నాన్న, ఎవ్రీ, అదంతే. సో మదర్ డెసిషన్ ఈస్ ఫైనల్. సో లైక్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటన్నా, మదర్, లా, ఫాదర్. సో హూ హ్యాస్ అన్ ఇంపాక్ట్ నాన్న అంటే కాన్స్టిట్యూషన్. ఇఫ్ ఎనీ యాక్ట్ విచ్ ఈస్ పాస్డ్, ఇఫ్ యువర్ ఫాదర్ పాస్డ్ ఎనీ యాక్ట్, ఎనీ డెసిషన్ బియాండ్ ఈస్ యువర్ మదర్ డెసిషన్, దట్ ఈస్ వాట్? చెల్లిద్దా అది ఇంట్లో? చల్లదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ సార్ అంటే ఇది. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఇది చెప్పేటప్పుడు ఫేసెస్లో గ్లో రాలేదు, మీరు ఇవన్నీ గ్లో వచ్చింది కానీ ఇదేందో అర్థం కాలేదు సార్ అన్నట్టు ఫీల్ అయిపోయారు. సో అది ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఓకేనా జితేంద్ర, అభిరామ్, డన్. వెనిలా ఓకే? ఓకే. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సో టుమారో విల్ ఏబుల్ టు డిస్కస్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. మనం కాన్సెప్ట్ వైజ్గా నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు నేను కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి మీకు చెప్పా కదా. 5 marks క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ అటెంప్ట్స్లో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి ఇచ్చాడు. సో 5 marks క్వశ్చన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి ఇచ్చాడు కదా సార్, ఇండియన్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్లో. సో ఇన్ దిస్ సార్ మేము ఎలా రాస్తే మనకి వస్తాయి సార్ అని అంటే, ఇంత రాసినా చాలు. లాలో ఎక్కువ రాస్తే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయని ఒక భ్రమలో ఉంటారు. ఆన్సర్ ఈజ్ నో. నేను 70 marks వచ్చిన మన స్టూడెంట్ని కాపీ తీసుకుని చూపిస్తాను నేను. సో తను బుక్లెట్ ఏదైతే ఉందో, తన బుక్లెట్ 20 pages కూడా అవ్వలేదు. బుక్లెట్లో 20 pages కూడా రాలేదు. రిమైనింగ్ చాలా స్పేస్ ఉంది. ఎందుకు సార్ అంటే, ఎగ్జామినర్ కావాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే కంటెంట్. ఎగ్జామ్ కావాల్సింది కంటెంటే కావాలి ఎగ్జామినర్కి, అంతే తప్ప. బికాస్ దిస్ ఈజ్ సిఏ, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ డిగ్రీ, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఎనీ అదర్ casual courses. This is a professional exam, and that too very high profession. If you are doing CA, for example, మీ ఫాదర్ ఉన్న అభిరామ్ వాళ్ళ ఫాదర్, మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడండి రేపు మీ ఊర్లో అడిగితే తణుకులో ఏం చెప్తారు? మా అబ్బాయి CA చేస్తాడు. CAనా? మళ్ళీ ఇంకోసారి CAనా? CAనా అంటే నీ CA అయిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు చదువుతున్నా కానీ నీకు మీ పేరెంట్స్కి రెస్పెక్ట్ వస్తుంది. ఓకే. సో అది నాన్న 6 monthsలో CA ఫౌండేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 9 months, దగ్గర 1.5 year కనుక మీరు కష్టపడితే, జస్ట్ 1.5 year ఆర్టికల్స్కి వెళ్ళిపోతారు. యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిపెండ్ అపాన్ యువర్ పేరెంట్స్. ఓకే. మీరు ఏదైతే డెసిషన్ తీసుకున్నారో ఈ CA సైడ్, సార్ ఈరోజు ట్రెండ్ కనుక మీరు చూస్తే చాలామంది బీటెక్స్ చేసి, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రిటిసైజ్ ఎనీ కోర్సెస్, బీటెక్ డిగ్రీ నేను క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు, బట్ ఉన్న వాస్తవం చెప్తున్నాను. ఈరోజు ఉన్న ట్రెండ్ సార్ ఎలా ఉంది సార్ అంటే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ అదర్ థింగ్, సో యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ప్రాపర్ రికగ్నైజేషన్. అవునా? ఉందా? లేదు సార్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ చూజన్, ద బెస్ట్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ చూజన్, బట్ యూ నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్.
జస్ట్ 1.5 year, జస్ట్ 1.5 year మిమ్మల్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మేము చెప్పిన గైడెన్స్ను ఫాలో అయితే 2 levels CA ఫౌండేషన్ అండ్ CA ఇంటర్ ఈ 2 levels అయిపోతాయి. ఓకే, తర్వాత అది మీ ఇష్టం. డన్? ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. నేను అందరికి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ BCCA ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్నాం మేము CA ఫౌండేషన్ రిజల్ట్లో, CMAలో ప్రూవ్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ మీరు ప్రూవ్ చేయాలి. ఎగ్జిస్టింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ సీనియర్స్ కన్నా మీరు ఎక్కువ తీసుకోవాలి స్కోర్. డిస్టింక్షన్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మా దగ్గర, సో వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ తీసుకురావాలి. మీరు తీసుకొస్తారా లేదా? ఛాలెంజ్ ఇందాక చెప్పాను నేను, ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. కొంచెం యాక్సెప్ట్ చేయండి. యాక్సెప్టెడా? అగ్రిమెంట్ రెడీ చేయనా? హాఫ్ మంత్ కావాలా వద్దా? వద్దా? ఐస్లో ఉంటే సరిపోయేది నీకు. హాఫ్ మంత్ శాలరీ 70 బీట్ చేస్తే యూట్యూబ్లో ఈ వీడియో ఇలాగే ఉంటుంది. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎవరైనా కానీ. సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఎ ఛాలెంజ్. ఇఫ్ యూ స్కోర్ 70+, ఇఫ్ యూ బ్రేక్ ద రికార్డ్ ఆఫ్ 70 of our previous student Harikrishna, I am going to give the half month salary. Done? So thank you so much.